బాడీలో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో క్యాన్సర్ ఉందని ఎట్లా గుర్తించవచ్చు? అదేమైనా సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా చూపిస్తుందా? లిస్ట్ ఉంటాయి 10 సైన్స్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని. Biggest problem with immunotherapy right now is it's very expensive. ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుందా? అంటే రెగ్యులర్ లైక్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. Big no, like in capital letters no. Chemotherapy is targeting all the cells in your body. మీరు ఒక్కసారి డ్రగ్ ఇచ్చేస్తే బ్లడ్ తక్కువ అవుతుంది, హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, నాజియా వస్తుంది. ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ విత్ ఇట్. Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Vijay Karan Reddy garu, senior most radiological oncologist. Hello, sir. Hello, thanks for having me. Yeah, we are pleased. So, how are you, sir? I'm doing very well, thank you. How are you doing? I'm doing great, sir. సో క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడదాం. బాడీలో ఒక్కసారి క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఆ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుందని ఒక మిత్ ఉంది. అది నిజంగా బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుందా? అండ్ ఎట్లాంటి క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి, ఎట్లాంటి క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ కావు? ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యాజ్ బేసిక్గా క్యాన్సర్ అంటే ఏంది అర్థం చేసుకోవాలని. సో బేసిక్లీ క్యాన్సర్ అంటే మన బాడీలో ప్రతి సెల్కి డివైడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ సెల్ డివైడ్ కానికే జీన్స్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తాయి. సెల్ ఎప్పుడు డివైడ్ కావాలి, దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత, ఎప్పుడు చనిపోవాలని. సో సమ్ టైమ్స్ ఈ మ్యూటేషన్స్ అయినప్పుడు, జీన్స్ మ్యూటేషన్స్ అయినప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేది అన్కంట్రోల్ డివిజన్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యూటేషన్ అన్నప్పుడు మనం దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, స్మోకింగ్ కానీ, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ. సో లైఫ్ స్పాన్లో ఎప్పుడైనా మ్యూటేషన్ అయితే అన్కంట్రోల్ సెల్ డివిజన్ని మనం క్యాన్సర్ అంటాం. సో క్యాన్సర్ మళ్ళీ 2 ఉంటాయి. ఒకటేమో బినైన్ అంటది, ఒకటేమో మ్యాలిగ్నెంట్ అంటాం. బినైన్ అంటే అన్కంట్రోల్ సెల్ డివిజన్ ఎక్కడ అవుతుందో అక్కడే ఆ బాడీ పార్ట్ ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఆపరేట్ చేసి తీసేస్తే దాని ట్రీట్మెంట్ అంతే ఉంటుంది. మామూలుగా మనం లైపోమాస్ అని చూస్తాం. సో అది కూడా ట్యూమరే, అది కూడా ఎక్స్ట్రా సెల్ డివిజన్. కానీ అది ఆపరేట్ చేసి తీసేస్తే దానికి మించి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుందా అనేది అది మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్. సో మామూలుగా వెన్ వీ యూజ్ క్యాన్సర్ అనే టర్మ్ వీ రెఫర్ టు మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్. సో మ్యాలిగ్నెంట్ అంటే బాడీ ఒక్క దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బ్లడ్ వెజిల్స్ త్రూ వేరే దగ్గర స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మనం సర్జరీ కాకుండా కీమోథెరపీ కానీ, రేడియేషన్ కానీ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ వాడతాం. సో క్యాన్సర్ అని ఒకసారి డిటెక్ట్ అయితే దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ఛాన్స్ దట్ వేరే బాడీలో వేరే దగ్గర స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఆ స్ప్రెడ్ అయ్యే లోపల మనం ట్రీట్ చేస్తే దెన్ మన క్యూర్ రేట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. బాడీలో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో క్యాన్సర్ ఉందని ఎట్లా గుర్తించవచ్చు? అదేమైనా సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా చూపిస్తుందా? సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ చూస్తే మాకు మెడిసిన్ చదివినప్పటి నుంచి లిస్ట్ ఉంటాయి 10 సైన్స్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది. సో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎనీ లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాబ్లం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు నోట్లో ఒక అల్సర్ వచ్చింది, డెంటిస్ట్ దగ్గర వెళ్తారు, క్యూర్ అయిపోతుండొచ్చు. కానీ కొంతమంది అది క్యూర్ కాకుండా ఓవర్ 2-3 months పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమందికి బౌల్ చేంజెస్ ఉంటాయి, లూజ్ మోషన్స్, కాన్స్టిపేషన్ రికరెంట్ ఉంటాయి. లైక్ ఓవర్ 6 months 1 year కూడా వాళ్ళకి రికవరీ కాదు. కొంతమంది కాఫ్ ఉంటుంది, కాఫ్ రికవర్ కాదు. సోర్ థ్రోట్ ఉంటుంది, వాయిస్ పోతుంది, ఓవర్ 2-3 months అది కూడా రికవర్ కాదు. So any of these general problems, if you see long term unte, especially for people who are 40 years and above, you should at least suspect that it could be cancer. And మీరు whichever specialist we go to, డాక్టర్ కాకున్నా కానీ పేషెంట్ అవేర్ ఉండి, సార్ నేను ఇక్కడ చదివాను, ఇది క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు, నాకు కొలోనోస్కోపీ చేయండి, నాకు ఎక్స్రే చేయండి అని అడగడంలో, బికాస్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత పెరిగిపోతుందంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ లుక్ అట్. సో ఎనీ long standing issue, anything from lump, tumor to constipation to weight loss to mouth ulcers, any of these things long standing మన మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా కానీ తగ్గకపోతే then you should definitely suspect cancer. ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి ఎందుకు అది ఒక క్యాన్సర్ 4th stage వచ్చే వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు? అవేర్నెస్ లేకనా, లేకపోతే పట్టించుకోరా? సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అవేర్నెస్ అన్నారు. సో అవేర్నెస్ అనేది ఇది పాస్ట్ మేబీ అబౌట్ ఫ్రమ్ ద టైం నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ అట్లీస్ట్ 10 times more awareness in people about cancer. ఇన్సిడెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంటే more and more people are being aware of it. But one of the main reasons, especially country India అట్లాంటి కంట్రీలో taboo. ఒకవేళ there are so many older people, 50-60 years of female,
దే ఫీల్ దట్ లంప్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్, కానీ ఇగ్నోర్ చేస్తారు. దే డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద ఫ్యామిలీ. మళ్ళీ ఫ్యామిలీ చెప్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, టెస్ట్లు రాస్తారు, ఉండనిలే పోతుందిలే, నేను టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే పోతుందిలే అని ఆ డినయల్లో ఉండి, ఫ్యామిలీకి తెలియదు, ఫ్యామిలీ చెప్తే మళ్ళీ మా ఇంట్లో ఎవరికి పెళ్లి కాదు, బికాజ్ క్యాన్సర్ ఉంటే అవును వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్కి క్యాన్సర్ ఉండే కదా, మళ్ళీ మీ పాపకు వస్తే ఎట్లా. సో ఇదంతా సోషల్ టాబూ వల్ల లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. సో before in my practice, if I saw at least 40-50 patients coming late because of this ignorance, that has come down to about 15-20% now. సో ఇందాక బ్రెస్ట్ ట్యూమర్ అనుకున్నాం కదా, ఏది ట్యూమర్ నుంచి క్యాన్సర్గా మారుతుంది, అది నార్మల్ ట్యూమర్ అని ఎట్లా అనుకోవచ్చు? సో అది సింపుల్గా మనం మ్యామోగ్రామ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ బేసిక్లీ, ఇప్పుడు మనం చెస్ట్కి ఎక్స్రే చేస్తాం కదా, మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ ఎక్స్రే ఫర్ ద బ్రెస్ట్. సో మ్యామోగ్రామ్లోనే అది బినైనా, అంటే యూజువలీ బినైన్ బ్రెస్ట్ని మనం ఫైబ్రోఅడినోమా అంటాము. ఫైబ్రోఅడినోమానా లేకపోతే సస్పెక్టెడ్ క్యాన్సర్ అని తెలిసిపోతుంది. జస్ట్ వన్ ఎక్స్రే దట్ విల్ టెల్ యూ. సో ఆ ఎక్స్రేలోనే దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్. ఆ చిన్న ట్యూమర్ది బినైన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, మాలిగ్నెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, డౌట్ఫుల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, ఒకవేళ డౌట్ఫుల్ ఉంటే మీరు ఏమైనా టెస్ట్ చేయించుకోవాలా, మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి, ఇవన్నీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. So it's as simple as that. Breast cancer ki you get a mammogram done, you can tell if it is cancer or not. But what I listen, sir, it is like breast lo like mass ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు they cannot differentiate between the tumor and even అది క్యాన్సర్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది కూడా I heard it. So usually if breast dense ఉంటే అనుకోండి, usually around 35-40-year-old younger women close to 40 years dense breast ఉంటే కాబట్టి mammogram detect చేయనప్పుడు, డౌట్ఫుల్ ఉన్నప్పుడు, దెన్ వీ ఆస్క్ ఫర్ ఎన్ ఎంఆర్ఐ. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ గైడ్ లైన్స్లో కూడా యంగర్ ఉమెన్కి, ఎస్పెషలీ రీసెంట్గా ప్రెగ్నెన్సీ అయిన ఉమెన్కి డెన్స్ బ్రెస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇన్ కేస్ మ్యామోగ్రామ్లో కనిపించలేదు, డౌట్ఫుల్ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ విల్ బి ఎంఆర్ఐ. సో క్యాన్సర్ పూర్తిగా జెనెటిక్ అనుకోవచ్చా? సో అగైన్ అది కూడా మీరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, బికాస్ జనరల్ పబ్లిక్కి ఇవే డౌట్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఇస్ అ మిస్నామర్ దట్ నా ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్ లేకపోతే నాకు క్యాన్సర్ రాదు అని. యాక్చువల్లీ హెరిడిటరీ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ది ఎంటైర్ క్యాన్సర్ లోడ్ దట్ వీ హ్యావ్. మన కంట్రీలో ఉన్న ఓన్లీ 10% ఆర్ హెరిడిటరీ. ఆ 10%లో మోస్ట్ కామన్ అండ్ మోస్ట్ హెరిడిటరీ ఇస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. బట్ ఇప్పుడున్న క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్కి నేను అన్నప్పుడు లాస్ట్ 5-10 years ఇన్సిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది, అవేర్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇండియన్ ఉమెన్లో 1 in every 8 women can get breast cancer. So imagine manaki COVID ఉన్నప్పుడు 1 in 2 people, every second person used to have COVID. So imagine that being 1 every 8 people. So literally almost every household will have a breast cancer patient. So hereditary anedi, it is there, it is a factor, but it accounts only for 10% of it. ఎందుకు వస్తుంది అంటారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్? బికాజ్ కొందరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనుకోవచ్చు, స్మోకింగ్ లేకపోతే అట్లా ఏముండదు, నార్మల్గా కూడా వస్తుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ టైట్ క్లోతింగ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? సో టైట్ క్లోదింగ్, టైట్ బ్రాస్ కానీ, అండర్ ఆర్మ్ డియోడ్రెంట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పేపర్లో కానీ మ్యాగజైన్లో కానీ వచ్చాయి ఇవి, బట్ దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్. ఇన్ జనరల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ హ్యాస్ గాన్ అప్. ఇన్ ఉమెన్ ఆ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లాగా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఆ జనరల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ హెస్ గాన్ అప్ ఇస్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, అండ్ లైఫ్ స్టైల్ డజంట్ మీన్ దట్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ డజంట్ ఓన్లీ మీన్ దట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్. లైఫ్ స్టైల్ మీన్స్ దట్ ఇప్పుడు మన బాడీని మనం టెంపుల్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. Everything that goes into it, the air that you're breathing, what you're eating. For example, we more and more use Swiggy or Zomato for ordering food because we don't have time to make food for us. Nobody knows where the food is being made. దాంట్లో ఆయిల్ ఏం వాడుతున్నారు, దాని ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు, మీట్ కరెక్ట్ మీట్ ఉందా, ఎక్స్పైర్డ్ మీట్ ఉందా. సో all these factors are there which we can't keep a track of. So in general, being aware of what is going into your body. When you're walking outside, the mask that we use for COVID is not only for COVID. Public places, roads pain unnappudu use a mask because pollution itself will cause. There's so much construction going around in the city. There's so much pollution in the city. The food that we eat, we are not sure if it's safe or not. So all these factors come together. నా దగ్గర చాలా మంది పేషెంట్స్ వచ్చి, సార్ నేను లైఫ్ అంతా నాన్ వెజ్ తినలేదు, నేను బ్రాహ్మిన్ని, నేను ఎప్పుడు స్మోక్ చేయలేదు, అయినా కానీ మాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది ఎందుకు అని. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు పిన్ పాయింట్ దీని వల్ల మీకు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందని. సో వాట్ వీ సీ ఇన్ జనరల్ లాస్ట్ 10-15 years, బికాస్ దేర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టు ఇట్,
lifestyle choices will definitely are the main reason why cancer incidence is increasing. ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుందా? అంటే రెగ్యులర్ లైక్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ Yes. తక్కువ ఉంటుంది. Yeah. So ఇప్పుడు I'll change that question into what are the things that we can do to prevent cancer. Okay. First and foremost, everybody knows smoking, right? Smoking increases your chance of lung cancer by 50% compared to a non-smoker. Smoking alcohol are directly, indirectly related to all types of cancer. Not only lung cancer, all types of cancers can be caused by smoking. Just like how diabetes affects every cell, smoking affects every cell in your body. Smoking alcohol కాకుండా 3 main things that are within our reach is healthy diet, okay, మీరు అన్నట్టు exercise and regular health checks. This is something that you have to be aware of what you're eating అన్నాను కదా. So this is how you're aware of your body. Breast cancer incidence, one of the main reasons, most common risk factor is overweight. Women being overweight is a risk for breast cancer, is a risk for endometrial cancer, uterine cancer also. So maintaining a healthy weight is very very important. Healthy weight అంటే మీ హైట్కి మీ వెయిట్ కరెక్ట్ ఉండాలి. మీరు 0 సైజ్కి వెళ్ళడం అవసరం లేదు, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయడం అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు బి ద కరెక్ట్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ హైట్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అగైన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డజంట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద జిమ్ వెయిట్స్ ఎత్తాలని. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ అరౌండ్ యువర్ హౌస్. వీ యూజువలీ యూజ్ స్మార్ట్ వాచెస్, దాంట్లో 10,000 స్టెప్స్ కవర్ చేయాలంటారు కదా. దట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ టు ఇట్, బికాస్ even for your cardiac health, the American Heart Association also says 2 hours per day for 5 days a week is a physical activity you need. So you count those 10,000 steps. మీ ఆఫీస్లోనే వాక్ చేయండి, బిల్డింగ్లో పై కిందకి వాక్ చేయండి, go out for a walk and come. Ivala I had only 5,000 steps, I didn't walk enough. So that sort of minimal physical activity also is good enough for your body to be functioning properly, is good enough for you to maintain a good weight. And the third important thing, especially post-COVID, more and more people have become aware, and everybody wants to know how they are doing, wants to know how their health is doing. So a lot of people are getting their yearly health checks done. So that yearly health check is good enough for you to know whether you will get cancer or not. That also helps for your cancer screen. Because health check automatically includes mammogram, it automatically includes pap smear before cervical cancer. They do an ultrasound, which is for abdomen and your uterine cancer or ovarian cancer. So just by doing those yearly health checks, being aware of your health, that is the biggest thing that you can do to prevent cancer. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఓకే, ఇయర్లీ చెక్స్ ఆర్ ఫైన్. సమ్టైమ్స్ వాటిలలో కూడా బయటపడదు కదా. రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్స్ అవసరం అంటారా, లేకపోతే ఓన్లీ క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్స్ మాత్రమే ఫ్రీక్వెంట్ స్క్రీనింగ్స్ అండ్ ఆల్? లైక్ హెల్త్ చెక్స్లో whenever you do any test, whether it is blood test కానీ రేడియాలజీ లైక్ స్కాన్స్ కానీ, క్యాన్సర్ ఒక పర్టికులర్ సైజ్ పెరిగిన తర్వాతనే those devices can detect it, right? But when that particular size comes, that is still an early stage. Okay, so if you are doing a health check, normal health check ఏం చేస్తారు, మీ బ్లడ్ చూస్తారు, లివర్, కిడ్నీ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు. సో మీరు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ ఉమెన్ యూఆర్ గెటింగ్ అ హెల్త్ చెక్ డన్, ఆస్క్ ఫర్ అ mammogram. Every diagnostic center has mammogram. Ultrasound. Every time you go to a gynecologist, you have to get a pap smear done, which is compulsory for a gynecologist to do. So all these tests, in case they don't detect, it means that you don't have cancer. But at the same time, doesn't mean that you will not. Next year, Mali, you have to repeat and see. So when you're doing it every year, a 6 to 12 months gap, okavela cancer start aina gani, a 12 months gap lo, it will still be in early stage. So if you repeat it next year, this year it was not there, next year you might have a lump in the breast that can detect cancer, that will be in stage 1. But if you ignore it saying, నాకు ఇప్పుడు లేదు కదా, నాకు క్యాన్సర్ రాదు, 5 years later you do it, you might end up being in stage 4. So that repeated regular periodic test is what is important.